Welcome to Computer Applications in Accounting. In this video, I'm going to discuss about the spreadsheet model design principle. So this is one of the important topics in your course because today what we are going to do, we are going to learn the fundamentals, or I would say the principles in the development of the accounting and financial models. Hence, so from the learnings what you would gather in the today's discussion, so you can benefit throughout this session, because throughout this course we are going to develop the different types of models. In each of these models you need to apply the fundamentals or the basic principles what you will be learning today. Hence, I must say that this is going to be one of the important topics in your course. Now let's look at what are the learning outcomes of this particular topic. At the end of this session, you should be able to explain each of the spreadsheet model design principles. So in this particular topic, you are going to learn 7 fundamentals or 7 model design principles. So at the end of this session, you are supposed to uh, demonstrate your understanding on each of these principles. Then you must be able to explain the importance of proper model design and model planning. So you will learn. So when it comes to these spreadsheet model design principles, the very first principle is going to be the spreadsheet model uh, planning. So the planning is the first step in the model development. So hence, at the end of the discussion, today's discussion, you must be able to explain what is the important. So what are the benefits of careful model planning? Then you must be able to identify the existing and potential spreadsheet model errors. So in this discussion, I'm going to cover up some of the errors what you would witness when it comes to the model development. So these errors can be classified as existing errors as well as the potential errors. So you are going to see what these different kinds of errors that it is possible to be there in a model that you would develop. And not only that, you are going to learn how to overcome these errors. So when there is a particular kind of error, you must be able to identify what kind of error is that and accordingly do the necessary correction. And that is also the important aspects what you are going to learn in this chapter. And also you are going to learn another important principle in model development. We call it its use of range name. So in this course, in this chapter, you are going to learn about the application of range name. So you will witness what it is. Simply putting, at this point, I can say when it comes to this, the Excel, the spreadsheet package, you can make use of the different names. For a particular cell range, you can give a particular name, and that's what we call the range name. So we are going to extensively discuss that. So this is particularly important, especially when you are working in large scale models, when you are engaging the large scale databases, the large scale data set. So this is pretty much required, pretty much important. And also you're going to learn how to audit a particular model that you are going to develop. So that is in the sense you would be able to look for whether there are any mistakes in the model that you had developed. So whether there are any inconsistencies,
where there are any illogical relationships. Likewise, you may be able to see whether the model that you had developed is free from errors. And that's what we call the audit. In order to accomplish that, there are certain tools that is available. In fact, I have just discussed them in the very first lecture that I had with you. But here we are going to discuss them extensively. And finally, you are going to learn how to protect a model that you may develop. So that is another important aspect, because you need to consider about the security of the model that you would develop. So there it can contain some sensitive data. Hence, it is pretty much important for you to protect the model that you may develop. පුතාලා මේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීමේදී අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕන ප්‍රින්සිපල්ස් මොනවද කියන කාරණාව. එතකොට අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන දේ පුතාලගේ මේ කෝස් එක පුරාවටම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ කෝස් එක පුරාවට අපි සිද්ධ කරන්න යන්නේ different accounting සහ financial models develop කරන එක. එතකොට එතනදී මේ අද ඉගෙන ගන්න principles ටික අපි develop කරන සෑම model එකකම අපිට apply කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නිසා මේක විශාල වැදගත්කමක් තියෙන topic එකක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒතර අද දිනේ අපි අපේ පළවෙනි model එක develop කරනවා. ඒතර පුතාලට බලන්න පුළුවන් ඉදිරියට කොහොමද අපි ඒක සිද්ධ කරන්නේ කියන කාරණාව. මේ principles ටික apply කරලා. එතකොට මේ chapter එක අවසන් වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පහත් සඳහන් ඉගෙනුම් ඵල තල ළඟා කරගනී කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි අපට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පාඩම අවසානයේ අපි ඉගෙන ගන්න යනවා spreadsheet model design principles 7ක්. ඒ model design principle 7න් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ spreadsheet model design principles වලට එනකොට වැදගත්ම principle එකක් තමයි මේ model එකක් කොහොමද අපි plan කරන්න කියන එක. එතකොට මේක ඇත්තටම අපේ පළවෙනි model design principle එක. එතකොට මේ planning වල තියෙන වැදගත්කම සහ benefits මොනවද කියන එක ගැනත් යම්කිසි අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යම්කිසි model එකක තියෙන වැරදි අඳුන ගන්න. එතකොට මේ වැරදි ප්‍රධාන වශයෙන් existing දැනට පවත්නා වැරදි සහ potential අනාගතයේ ඇති විය හැකි වැරදි වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට මේවා දීර්ඝව සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොනවද මේ වැරදි කියන්නේ සහ වැරදි හඳුනාගන්නේ කොහොමද සහ ඒවා නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඒ වගේම මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න යන තව වැදගත් principle එකක් model design principle එකක් අපි කියනවා ඒක use of range name. ඒතර පුතාලට පුළුවන් විභාවිතා කරන Excel spreadsheet package එකේ cells range එකක් refer කරලා cell එකක් කියන්නේ පුතාලා දන්න මොකක්ද කියන කාරණාව. එතකොට අපි ඒක සාකච්ඡා කරා පහුගිය lecture එකේදී. එතකොට අපිට පුළුවන් යම්කිසි cell එකක් එහෙම නැත්නම් cells ගණනාවකට යම්කිසි නමක් දෙන්න. එතකොට යම්කිසි meaningful name එකක් දෙන්න. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ range name කියන කාරණාව. එතකොට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපි මහා පරිමාණ නැත්නම් විශාල පරිමාණයේ databases වල වැඩ කරන්න ගියාම records 1000ක් 10000ක් නැත්නම් ලක්ෂයක් වගේ තියෙන අවස්ථාවල ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි ඉදිරියේදී මේ range name කියන එක හරිම වැදගත් කියන කාරණාව. ඒත් එක්කම තමයි අපි spreadsheet auditing tools ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒතොර යම් කිසි model එකක් develop කරපුවාම අපි ඒක ඒ model එක තුල කිසිම වැරැද්දක් නැහැ කියලා තහවුරු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ auditing tools භාවිතා කරලා. ඒතොර අපිට පුළුවන් අපි හදන model එක inconsistencies නැහැ, ඒ වගේ illogical relationships නැහැ, ඒ වගේම mistakes නැහැ කියන කාරණාව පෙන්වන්න කරනවා. ඒතොර ඒකත් වැදගත් වෙනවා.
අවසාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි හදන මොඩල් එක protect කරන්න. So we must be able to protect the model that we develop. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි හදන මොඩල් එක ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට ඒකට යම් capabilities තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දේවල් භාවිතා කරලා අපි බලමු, අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද අපි හදන මොඩල් එකක් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. එතකොට අපි දන්නවා යම්කිසි මොඩල් එකක් හදපුවම අපි සමහර වෙලාවට ඒක හැමෝටම ඔපරේට් කරන්න දෙන්න ඕනේ. හදන්නේ යම්කිසි intended party එකකට. එහෙනම් ඒ party එකට විතරක් access එක limit කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. එතකොට මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So here I have taken the activity first, and in fact this is going to be our first model what we'll be developing in this course. But we are going to develop this model only after learning some of the applicable model design principles. So probably after learning the first 3 principles, we may come to this and we'll be developing this model. You can see here the information is given relating to a particular organization. So in that you are given the sales for the month of January 2021. It's a mistake over there. And the sales growth, the monthly sales growth is given. So you expect your sales to grow by 5% each month. And also the cost of sales is given. It is 40% from the sales. And also you are given the operating expenses, and it is predicted, or it is forecasted as 10% from the sales. And finally the tax rate 15%. තරුදාලට මෙතන දීලා තියෙනවා යම්කිසි අපි හිතමු කම්පැනි එකකට අදාළ data ටිකක් 2021 අවුරුද්දට අදාළව තොරතුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ජනවාරි 2021 ජනවාරි මාසේ sales දීලා තියෙනවා. මාසික sales growth එක, ඒ වගේම විකුණුම් පිරිවැය cost of sales. අපි දන්නවා අපි භාණ්ඩ විකුණන ආයතනයක් නම් භාණ්ඩ පිටින් අරගෙන තමයි විකුණන්නේ. ඒකට cost එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ cost of sales වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම් වියදම් වර්ග දරන්න වෙනවා. අපිට සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ නඩත්තු කටයුතු සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේ විදිහට නොයෙකුත් වියදම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඒවට කියනවා මෙහෙයුම් වියදම් නැත්නම් operating expenses කියලා. ඒතර මෙහෙයුම් වියදම් අපි හිතනවා විකුණුම් වලින් 10%ක් වගේ වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි පුතාලා දන්නවා කම්පැනි එකක් නම් යම් ආදායම් මට්ටමක් ඉක්මවා යනවා නම් ඔවුන්ගේ යම් ලාභයක් ඉක්මවා යනවා නම් එතකොට රටේ පවත්නා බදු නීති රීති වලට අනුකූලව බදු රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ආදායම් බදු ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අදාළ වෙන ආදායම් බදු අනුපාතයත් අපිට දීලා තියෙනවා. So having given this information, what is expected, it requires you to prepare a net profit projection for 2021 on a monthly basis. Then what is the requirement? Having given this information, you are supposed to prepare a profit projection for 2021. You need to prepare a profit projection for 2021 on a monthly basis. එතකොට මාසික පදනමින් පුතාලා හදන්න ඕනේ 2021කට අදාළ profit projection එක. එතකොට මේක තමයි අපිට හදන්න තියෙන මොඩල් එක. යම්කිසි information ටිකක් දෙනවා, that is going to be your inputs, then you are supposed to come up with a certain output. Your output is the net profit projection, which you may prepare for the year 2021 on a monthly basis from January month to December. So on a monthly basis you would be preparing the net profit projection. So it's about the first model that you are supposed to prepare. But we are not going to rush it. We are going to wait and we are going to learn some of the important principles, and then we may develop them later. Okay, now let's look at the spreadsheet model design principles. As I told you, here we have 7 principles,
And in the today's discussion, we are going to learn these 7 principles, starting from the spreadsheet model planning. So let's look at what is the first principle in detail. මෙතන principles 7ක් තියෙනවා model design principles. එතකොට ඒකෙන් අපි පළවෙනි principle එක දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මොකක්ද? spreadsheet model planning. අපි බලමු. The careful formal planning of a spreadsheet model prior to implementing it in a spreadsheet package helps improve the likelihood of the spreadsheet model meeting the needs of its users. So what it says that before you are going to develop the particular model in your spreadsheet package, in your Excel software, using your Excel software, before you are going to develop this model, you need to take some time. You need to take some time and think. That's what we call the planning. So when you are coming to a development of a particular model, right, you should not rush into the model development. You may wait some time and you may think, and you need to carefully plan that model. Say for example, if you are given a situation or scenario like this, if you are supposed to develop a model, you must first take some time and think how we are going to do that. When it comes to the model development, most importantly, you need to identify certain inputs. So therefore, you need to carefully understand, you need to carefully identify what must be the inputs to this model. You need to make sure that you are taking the minimum required information, right? So you are not going to take whole lot of information because that is going to be too much. But instead of doing that, you may need to ensure that the most required inputs you may need to identify. So therefore, how can you do that? You need to plan your inputs. Similarly, in the models, there you would find the output is there. So you may require to plan your outputs as well. So first, you need to plan your inputs. Then you need to think about what is your output is going to be. So basically here you can take a pen and a pencil, pen or a pencil and a piece of sheet, and you may simply identify what must be the inputs and what must be the kind of outputs. So likewise, you may engage some time in the planning. So the time that you invest for the planning, it will benefit you throughout the process. Because if you plan it carefully, the model execution, the model development is not going to be a difficult task. It is quite understood, it's quite simple if you had planned it carefully. So plan your inputs and plan your outputs, and then think about how to link this input and output. And that's what we call basically the process. So you need to think about what are the mathematical relationships that it has to be there, and what are the logical relationships that it has to be there. So likewise, you need to plan different kinds of relationships: the financial relationships, the mathematical relationships, and logical relationships. So you are going to have hands-on experience on this, but at the moment, think that when it comes to the model development, you should not just rush into the model development, but instead you may take some time and do careful planning. Planning in the sense, you need to plan your inputs, outputs, as well as the how to link the input and output, and we call it the process. So plan it. In order to effectively plan the model builder need to ask the question,
who will use the spreadsheet model? So the good starting point is that when it comes to the planning, you must ask who is the person that is going to use it. So you need to understand what are the expectations. So what are the purposes? So therefore, in order to do that, you need to know for whom that you are going to develop the model. Sometimes you may be developing a model that is for your purpose, for your own purpose. Then you may precisely know what your requirements are. But in sometimes if you are a kind of professional model developer, so you may be having certain clients. So you may be developing models for your clients. If so, you need to understand what are their requirements. So here, when it comes to the planning, so you need to know on behalf of whom or to whom that you develop this model and what is the purpose of these different clients. So sometimes you may be developing models for your own benefit, or sometimes you may be developing models for the benefit of the clients or the customers. Hence, you need to know what is the purpose and who is going to use it and what their purposes are. So depending on that, you need to plan your inputs, outputs, and the process. So you may find in our future lectures, you would learn that there would be different purposes uh, where we develop the models. For example, we may be developing models for scenario analysis. It is in the sense, when you are working in an environment which is quite turbulent, so which is quite changing. So like what we experience today, right? The environment is quite unpredictable. So if you work in such an environment, you may find that you cannot simply think of a particular one scenario, but rather you may have to think of different scenarios. Maybe the best scenario, the worst scenario, and the kind of most likely scenario. Likewise, you need to think about different scenarios, and depending on that, you may need to plan your requirement. So assuming this different environmental condition, and accordingly you need to do the planning. Say that you are going to do an investment appraisal. So in that you can identify three different scenarios, and according to that you can think about what must be the uh, net present value. So under the best scenario, what must be the net present value under the worst scenario, and what may be the net present value of this investment under a kind of most likely scenario. So then having considered different outputs, different scenarios, so you can make a better decision. So that is one example. In fact, we are going to do these things. Then another instance where you may use this planning, uh, the sensitivity analysis. So when it comes to this sensitivity analysis, it is simply once you develop a model, say that it is the basic model that what we had thought of. It's a kind of a forecast, a profit forecast, right? So here, having developed the basic models, you can think of uh, the variability in some of these input. So you may think that you may need to know what if the sales growth has changed to 10%. What is the impact that it has on the profit? What if the cost of sales increased to 60%? What is the impact that it has on the model? So likewise, it's about the different uh, kind of risk scenarios, in the sense it's a what if scenarios. We call it what if scenarios. What if a particular variable change? What is the impact that it has on the profit? What is the impact that it has on the output? So what if several uh, inputs change
in a particular time, what is the impact that it has on the output. So that is about the sensitivity analysis. So when there is a particular change in the variable, what is the impact on the output? Or when there is change in several variables at a time, several inputs in a time, what is the impact on the output? So that is about the sensitivity analysis. And another instance may be the goal seeking. For example, so if you are planning to launch a new product, you might need to know sometimes, in order to earn a profit of 500,000, how many units that we need to develop, how many units that we need to produce in this particular product. So it's a goal seek scenario. So you need to know, in order to earn a profit of 500,000, how many units that you must produce. So it's about the goal seeking. So that is another purpose what you may plan. And also you can think about the optimization scenarios, when there is a kind of limitation in the resources. So what must be your optimum product mix? Say that you are a manufacturing organization. You may be producing certain products, right? Let's say that you are into the production of baby cares, and let's say that you are producing a range of baby care product. So in that, if you come up with a situation where there is a limitation in the resources for the supply, for the production of these goods, and what must be your product mix? What are the products that you should produce in order to maximize the profit of your organization? And that is what we call the optimization scenario. And also you can apply this planning for forecasting scenarios. So like what we do when it comes to the profit projection, when it comes to the cash flow projection. So it's about the forecasting. So these are some of the different purposes, the examples for different purposes what I have just mentioned. So we are going to learn each and every one of this in detail, right? ඊට දාලා අපි මෙතන කතා කරේ පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක. ඒතර මේ පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? අපි යම්කිසි මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ගියාම අපි එකපාරම මේ මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න යන්නේ නැහැ. කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් පැකේජ් එක ඕපන් කරලා අපි එකපාරටම ගිහිල්ලා මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඉන්පුට්ස් ගන්නවා, අවුට්පුට්ස් ගන්නවා, ප්‍රොසෙස් එක ගැන හිතනවා. ඒ දේවල් එකපාරටම අපි සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඒතර මේක තල ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී අපි මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීමේදීත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ කෝස් එක පුරාවට අපේ තියෙන විවිධ සිනාරියෝස් වලට අදාළව අපි මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීමේදීත් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒතර පුතාලට යම්කිසි සිනාරියෝ එකක්, යම්කිසි අවස්ථාවක් දීලා තියෙනකොට, යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවක, එතකොට අපි එකපාරම මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකක්ද කියන්නේ? යම්කිසි කාලයක් අරගෙන පුතාලට පෑනක් පැන්සලක් කොලයක් අරගෙන හිතන්න පුළුවන් යම්කිසි මොඩල් එක තියෙන්න ඕනේ ඉන්පුට්ස් මොනවද? එතකොට මේ ඉන්පුට්ස් ගන්නකොට අපි වැදගත්ම අපිට අත්‍යවශ්‍යම ඉන්පුට්ස් ටික ගන්න ඕනේ. ඒක minimum required information ටික එතන තියෙනවා. මොකද information overload වුණොත් ඒත් අමාරුයි user ට. ඒ නිසා අපි carefully plan කරලා තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම ඉන්පුට්ස් ටික අඳුන ගන්න. ඒ වගේම තමයි අවුට්පුට් එක. ඒකට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ අවුට්පුට් එක කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට දන්නවා මේ ඉන්පුට් එකයි අවුට්පුට් එකයි ලින්ක් කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා process එක. ඒකට එතන විවිධ relationships තියෙනවා, mathematical relationships, logical relationships, financial relationships. ඒකට මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා අපි මේ relationship එක ගැන හිතන්න ඕනේ. කොට මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කලින් යම්කිසි කාල වේලාවක් අරගෙන ඒක හොඳට ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ පුතා. රයිට්? එතකොට මේ ප්ලෑන් කරන්න පටන් ගන්නකොට අපිට හොඳ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක් තමයි අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ අපි කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ මොඩල් එක හදන්නේ? ඒ වගේම මේ මොඩල් එකේ අරමුණ මොකක්ද කියන කාරණා. ඒත් සමහර වෙලාවට අපි
ඒ මොඩල් එක හදන්නේ අපේ බෙනිෆිට් එකට. අපි යම් කිසි කාර්යයක් පහසු කරන්න අපි නියැලලා ඉන්න වෘත්තියත් එක්ක අපි හිතමු තාලේ කවුන්ටර් කෙනෙක් විදිහට සර්ව් කරනවා. එතකොට එතනදී තාලගේ එදිනෙදා හම්බෙන යම් කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා අපි හිතමු ඔයාගේ මේන් ටාස්ක් එක විවිධ කෑෂ් ෆ්ලෝ ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් හදන එක නැත්නම් ප්‍රොෆිට් ෆෝකාස්ට් කරන එක. එතකොට මේ වගේ ෆෝකාස්ටිං රිලේටඩ් ටාස්ක් එකක් නෝ ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් යම්කිසි මොඩල් එකක් හදලා තියාගන්න. එතකොට ටක් ගාලා තොරතුරු ටික ඉන්පුට්ස් ටික ආව ගමන් ඒ ඉන්පුට්ස් ටික දැම්මා අදාළ අවුට්පුට් එක ගත්තා. එතකොට මේ විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයා මොඩල් එක හදන්නේ කා උදෙසාද කියන එක. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවට ඔයා වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩල් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් ඔයා ක්ලයන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන් මොඩල් ඩෙවලොප් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඊළඟට වැදගත් දේ මේ මොඩල් එකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. එතකොට මම කිව්වා විවිධ අරමුණු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක දෙයක් අපි හිතමු ෆෝකාස්ටිං එකක් කියලා. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් ෆෝකාස්ට් කරන්න ඔයා මොඩල් එකක් හදනවා. right? එතකොට ඒක ඔයාගේ බෙනිෆිට් එකටම ඔයා හදන්නේ. ඔයාගේ පර්පස් එක ෆෝකාස්ටිං. එතකොට ඒකට මොඩල් එකක් හදනවා. ඒක ප්‍රොෆිට් ෆෝකාස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කෑෂ් ෆ්ලෝ ෆෝකාස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි මොඩල්ස් හදනවා සිනාරියෝ ඇනලිසිස් එක. එතකොට අපි හිතමු ආයතනයක් ආයෝජන ඇගීමක් සිද්ධ කරන්න යන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇප්‍රයිසල් එකක්. එතකොට අපි දන්නවා වර්තමානයේ තියෙන පරිසරය බොහොම ටර්බියුලන්ට්. ඒක ගොඩක් changing environment එකක්. ඒක හරිම unpredictable. අපි කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ කොරෝනා වගේ වසංගතයක් ලෝකෙට එයි කියලා. නේ? ඒතකොට ඒ වගේ හරිම environment එක හරිම turbulent හරිම unpredictable. ඒතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ අපිට කරන්න බැරි වෙයි යම්කිසි තීරණයක් ගන්නකොට තියෙන්නේ එකම පරිසර තත්ත්වයක් කියලා උපකල්පනය කරලා අපිට බැරි වෙයි යම්කිසි ආයෝජන ඇගයීම් තීරණයක් ගන්න. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපි කියනවා scenario analysis එකක් කියලා. එතකොට අපි plan කරන්න ඕනේ විවිධ scenarios වලට. එතකොට අපිට ඒක best case scenario එකක් හිතන්න පුළුවන්. පරිසරය වඩා හොඳ තත්වයක අපේ මේ ආයෝජනයේ තීරණය කුමක් වෙයිද? පරිසරය වඩා නරක තත්වයක අපි කියනවා worst case එක කොහොම වෙයිද? නැත්නම් සිදුවීමට වැඩිම සම්භාවිතාවක් තියෙන පරිසර තත්වය මොකක්ද? එතකොට මේ වගේ විවිධ පරිසර තත්වයන් උපකල්පනය කරලා අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇප්‍රයිසල් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ scenario analysis කියලා. එතකොට එතනදිත් අපි හොඳට plan කරලා මේ මොඩල් එක execute කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් sensitivity analysis සඳහා අපි models develop කරනවා. එතකොට එතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? යම්කිසි අපි හදන මොඩල් එක අපි යම්කිසි variable එකක් අපි යම්කිසි input එකක් වෙනස් කරනකොට ඒ තුල මොකක්ද profit එකට තියෙන impact එක. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු sales growth එක 10% වුණොත් මොකක්ද profit? එතකොට ඒක what if question එකක් නේ. sales growth එක වෙනස් වුණොත් මොකක්ද impact එක profit එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු sales growth එකයි cost of sale එකයි දෙකම වෙනස් වුණොත් මොකක්ද impact එක profit එකට. එතකොට මේ විදිහට විවිධ variables වල විවිධ inputs වල සිද්ධ වෙන වෙනසත් එක්ක output එකට තියෙන බලපෑම මොකක්ද කියලා බලන එක තමයි අපි කියන්නේ sensitivity analysis එකක් කියලා. එතකොට ඒකත් අපේ තව එක් තීරණ ගන්න අවස්ථාව. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා goal seeking. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ව්‍යාපාර කටයුතු කරනකොට අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා අපි හිතමු අපි අලුතෙන් යම්කිසි product එකක් අඳුන්වා දෙන්න යනවා. එතනදී අපිට දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද අපි රුපියල් ලක්ෂ 5ක ලාභයක් ලබන්න නම් අපි මේ product එකකින් ඒකක කීයක් හදන්න ඕනේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි කියනවා goal seek scenario එකක් කියලා. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් අපි කොහොමද plan කරලා execute කරන්නේ? ඒතර මේකත් තව අපේ client කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන්න පුළුවන් අරමුණක්. ඒ වගේම තමයි තව තියෙන්න පුළුවන් optimization එකක්. ඒතර අපි දන්නවා අපි හිතමු අපි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක්. අපි baby care products හදන්නේ කියලා. ඒතර අපි හිතමු අපි range of products හදනවා කියලා. විවිධ products වර්ග හදනවා කියලා. ඒතර ඒ වගේ තත්ත්වයක අපි හිතුවොත් යම් කිසි අවස්ථාවක අපිට තියෙන සම්පත්
අපි හිතමු limited resources තියෙනවා. දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට අපි යම්කිසි input එකක් import කරලා හැදුවනම් අපිට මේ inputs ටික ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ කොරෝනා තත්ත්වයක් එක්ක. ඒතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපේ තියෙන්නේ limited supply of material. ඒතකොට අපේ material supply එක limited නම් ආයතනික profit එක maximize කරන විදිහට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපේ නිෂ්පාදන මිශ්‍රය. production mix එක. නැත්නම් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ භාණ්ඩ මොනවද කියලා අපි තීරණයක් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයකත් අපිට මේ planning අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට නිවැරදි විදිහට plan කරලා අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක. ඒතර මේ සෑම තත්ත්වයක්ම අපි මේ course එක ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒතර මේක බොහොම value වැඩි පුතාලට මේ සෑම දෙයක්ම අපි hands on experience ගන්න යනවා. Then we'll look at the importance of proper model design. Now let's look at the importance of proper model design. So if you carefully plan your model, what happens is that it will improve the chance that the model will meet the user's requirement. One of the main benefits that you would get out of careful planning is that it will enhance or it will increase the chance that the model what you may develop meet the requirement of the user. So that is the success. So if you carefully plan that, it will enhance the chance that it will meet the requirements of the user. And the other thing is that if you carefully plan that, it will reduce the risk of errors. It will reduce the risk of errors. When it comes to these errors, it can be the existing errors and also it can be the errors that it will be there, that it can be there in the future. And we call it the potential errors. So this will reduce the risk of existing as well as the potential errors. So that will help. So that will help. It will reduce the risk of errors. Then also it will improve the model's flexibility. In the sense, once you develop a model, the expectation is that you must be able to manipulate this model. You must be able to manipulate the model for different circumstances. So, you know that when it comes to a model, you must be able to change the input and get into the different output. So, if you carefully plan and develop your model, it will allow this flexibility. So, it will allow easily manipulate the model what you had developed. So therefore, if you carefully plan and execute that, it will enhance the model flexibility. You can easily manipulate. Then the other one, it's about the audibility. So if you carefully plan and execute that, it will allow or it will facilitate the audibility. You can check the model for the inconsistencies, illogical relationships, as well as the mistakes. You may be able to check the model for a few different kinds of errors. And also, it will improve the efficiency of the computer resource usage. So if you carefully plan and develop the model, so it will definitely enhance the efficiency of the computer resources. So it will make the things easy with the user. User can easily operate the model. So therefore, it is what we call the users, we call the liveware. So the user can easily perform their task, and also it will maximize the efficiency of the software, in the sense the things that you can do with your spreadsheet package, it's going to be maximized, and also the usage of the hardware. So if you carefully plan that, it will benefit from the better efficiency. So it will benefit from the better efficiency of the computer resource usage. The computer resource usage would become more efficient. So those are the benefits of proper model design.
ඒතර අපි මෙතනදී කතා කරා පුතා අපි මොඩල් එකක් හොඳට ඩෙවලොප් කරොත් ප්ලෑන් කරලා අපිට තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියන කාරණා. නැත්තම් කෙයාර්ෆුල් ප්ලෑනින් වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක. ඒතර එක වැදගත්කමක් තමයි අපි දන්නවා අපි නිවැරදි විදිහට මොඩල් එකක් ප්ලෑන් කරොත් ඒ මොඩල් එක යූසර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක ගැලපෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම ඉහළයි. නැත්නම් යූසර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒකට ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීම තුළ අපි අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කිරීම. ඒතර අපි carefully plan කරොත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අන්න ඒද. අපිට පුළුවන් වෙනවා යූසර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකට මැච් වෙන විදිහට මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි නිවැරදිව ප්ලෑන් කරලා කරොත් අපිට වෙන්න පුළුවන් යම් වැරදි. ඒක වර්තමානයේ දැනටමත් තියෙන වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අනාගතයේ තියෙන වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මේ විවිධ වැරදි අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි නිවැරදි විදිහට ප්ලෑන් කරලා අපේ ඉන්පුට් එක සහ අවුට්පුට් එක නිවැරදි විදිහට ලින්ක් කරගත්තොත් ඒකට අපිට existing errors අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හොඳට ප්ලෑන් කරොත් අපි ඉන්පුට්ස් ඒරියා එක අපිට අවශ්‍ය තරම් ඉඩපාඩු තියාගත්තොත් අවුට්පුට් ඒරියා එක නිවැරදි විදිහට ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට අපි හදාගෙන තිබුණොත් අපිට අනාගතේ පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් එක්ක මොඩල් එකට සිද්ධ කරන්න ඕනේ වෙනස්කම් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මොඩල් එකක් හදනකොට අද ගැන විතරක් නෙමෙයි අනාගතය ගැනත් හිතලා තමයි හදන්නේ. ඒකට පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් මේ මොඩල් එකට accommodate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? That is what we call the risk of existing and potential errors. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරපුවාම මේක one time එකක් නෙමෙයිනේ. ඒතර අපි මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරපුවාම මොඩල් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි manipulation. මම කලින් දවස්කත් පුතාලට සඳහන් කරා the most important thing is a manipulation. ඒ කියන්නේ inputs ටික වෙනස් කර අපිට විවිධ outputs ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර inputs වෙනස් කරනකොට ඒකට අනුකූලව output එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ model flexibility. Flexibility එක අපි maintain කරන්න. එතකොට අපි ඒක හරියට carefully plan කරලා සිද්ධ කරේ නැත්නම් ඒ flexibility එක compromise වෙන්න පුළුවන්. flexibility එක නැති වෙන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අපිට හම්බෙන එක benefit එකක් model එක හොඳට plan කරලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ model එක audit කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි carefully මේක plan කරලා execute කරොත් ඒ තුලින් අපිට වැරදි සිදුවීමේ තියෙන සම්භාවිතාව වැරදි සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒව හඳුනා ගැනීමට මේ සියල්ලක්ම පහසුකම් සලසනවා මේ මොඩල් එක අපි හොඳට ප්ලෑන් කරලා එක්සිකියුට් කරා නම්. ඒ වගේම තමයි මේ මොඩල් එක අපි හොඳට ප්ලෑන් කරොත් අපේ කම්පියුටර් රිසෝස් යූසේජ් එකේ එෆිෂියන්සි එක වැඩි වෙනවා. පරිගණකයේ සම්පත් භාවිතයේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි හොඳට මොඩල් එක ප්ලෑන් කරොත් යූසර්ට බොහොම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, රයිට්? යූසර්ට බොහොම පහසුවෙන් මේ දේවල් ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා යූසර්ට ලයිව් වෙයා කියලා. ඒකට යූසර්ට බොහොම පහසුවෙන් මේක කම්පියුටර් එකේ මොඩල් එක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ තුල අපේ ලයිව් වෙයා එෆිෂියන්සි එක වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ මොඩල් එකත් හොඳට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපේ what do you call that the spreadsheet package එක excel package එක හොඳට operate වෙනවා. එතකොට software efficiency එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි hardware related දේවල්. එතකොට අපි මේක computer එක use කරන්නේ අපි model එක හොඳට plan කරලා develop කරොත් මේ computer resources අපි efficient විදියට භාවිතයට ගන්නවා. එතකොට මේවා තමයි model development වල තියෙන වැදගත්කම. The careful model development, the importance. Now with this on mind, let us look at the first activity and let us plan this activity. So let me copy this information and let me take that to an Excel sheet. Right? තරුදාලා මම අපි තියෙන තොරතුරු ටික copy කරලා paste කරගන්නම් Excel sheet එකකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි කොහොමද මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න ප්ලෑන් කරන්න කියලා. ඒතර පුතාලා මෙතන
copy paste කිරීමේදීත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මම ඒක ආපහු සැරයක් පෙන්නන්නම්. You can undo the copy pasting. You can see the undo button is over here. You can undo that, right? Now when you are going to paste something from a especially from a what do you call that PowerPoint presentation, or even from a Word document to an Excel, you need to take this option. You can go to a particular cell and you can right click, and then you can see that two paste option is there. The first paste option, what is that? Keep source formatting. So if you do that, this is how that copy pasting happens. So you can see that it is quite difficult for you to operate. Hence, better not to take that option. So when you are going to copy paste something, you can see the other option, match destination formattings. The first one, so keep source formatting. If you want to keep the formatting that it was there in the PowerPoint presentation, you can do that, but that is not quite helpful. Hence, better to take the second option, that is about match destination formattings. So then you can see that it has nicely come over there. Now what you can do, you can plan this model. So these are the information that is given. The sales for the month of January is given, the sales growth, the cost of sales is given, operating expenses, tax rate, likewise certain information are given. And we agree that when it comes to the model development, the most important thing is that the what we call the identification of the inputs and output. So therefore, in a model that you may develop, you need to have some input area. So let me take this as the input area. The model එක පුතාලා දන්නවා වැදගත් දේ තමයි input area එකක් තියෙන්න ඕනේ. So it's inputs. Right. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා අපිට output area එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. අපි output එකත් අඳුනගමු දැනට. මෙතන area එකක් අඳුන ගන්නවා. That is for my output. It's output, input area and output area. Then what you need to do, you need to identify the inputs items. So here when you are going to develop this model, so the January month sale is pretty much required. So therefore let me take the sales of January, or you can say easily January sales. January. මේ මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න අනිවාර්යෙන් පුතට මේ තොරතුරු අවශ්‍යයි. ජනවාරි මාසේ sales අවශ්‍යයි 100,000. Then the sales growth. You need the sales growth, right? It is 5%. Sales growth එකත් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා පුතාලට. ඒතර මෙතන මේ පළවෙනි question එක නිසා අපි ඇත්තටම දීලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු ටික තමයි ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ. To make the things easy, since it's the first model, we have given all the necessary information. වැදගත් තොරතුරු තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ, right? Cost of sales 40% from the sales. And you have the operating expenses 10%. Operating expenses 10%. Then you have the tax rate, how much it is 15%. ඒතර පුතාලට පේනවා මේ මොඩල් එකේ නම් අපිට ඇත්තටම inputs විදිහට දීලා තියෙන දේවල් ගොඩක්ම වැදගත්ම inputs ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. නිසා අපිට ඒක ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ මේ inputs ටික ඔක්කොම ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් අපි ඉදිරියේදී develop කරන models වල එහෙම නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර පුතාලා මේ judgment එක භාවිතා කරලා තීරණය කරන්න ඕනේ තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම inputs මොනවද කියන කාරණා. ඒතර මේ අපි entire sheet එකම format කරගමු. ඔයාලට මතකයි entire sheet එක select කරන්න කොහොමද කියලා. එතන ගිහිල්ලා ඒක select කරලා අපි මේක separators දාගමු. 1000 separators. නැත්නම් අපිට කියවන්න අමාරුයි. එතකොට අපිට මෙතන පෙවුනා
1000 separate එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා percentage විදිහට තියන්න ඕනේ. අපි ඒක percentage form එකෙන්ම තියමු. ඊට percentage click කරපුවාම මේක එනවා. ඊට January sales වල thousands මම අයින් කරනවා. Right. So this is your input. So therefore, for whatever the models that you are going to develop, from this point onwards, you need to know one thing for sure, that you are going to identify a input area as well as a output area. පුතාලා දැන් දැනගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණාව, ඕනෑම මොඩල් එකක් ඩිවෙලොප් කරන්න යනකොට ඔයා ඉන්පුට් ඒරියා එකක් හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයා අවුට්පුට් ඒරියා එකක් හඳුන ගන්න ඕනේ. Input area and output area. Right? ඒක ඊටම වැදගත් කාරණාවක්. තොර ඔයාලට පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් input area එකට තියන්න. මොකද අනාගතයේදී තව variables මේකට add වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ අවස්ථාවලදී අපිට ඒවා බොහොම easily accommodate කරගන්න area එකක් තියාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒවා වෙනම add කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට යම් කිසි space එකක් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. Then we go to the output area. In the output area, what you can do, so you are going to do a profit forecast. So it's about the profit projection, and it needs to be happen on a monthly basis. So therefore, you can take the month in your output that must be there from January, then February to December. February to December, right? So අපි දන්නවා මේක මාසික පදනමට අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට if you want to take it till the December, you need not to type everything. So if you type only 2 months, or even sometimes 1 month is enough, but if you type just 2 months, and you can see that once you go to this corner, it's in fact the right bottom corner of this February of this particular cell, you can see that your cursor, the cursor will become a plus mark. Once your cursor become a plus mark, you can simply press left, and then you can simply drag this. You can drag this. See, you can drag it till December. පුතාලා මේක දෙසැම්බර් වෙනකම්ම ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තව ඉස්සරහට ඇදගෙන ගියොත් ආයෙත් ජනවාරි පෙබරවාරි විදිහට එනවා. right? ඒතර අපි ඒක right? Let me show that again. So when you are supposed to type kind of a several months, this Excel will help you if you just type a particular month or two. So let me try 1 month whether it's work. Yeah, it works. So in a situation where you want to type the month, what you can do is you can just type a particular month, and you can simply drag this across the selected row. Then the rest of the month would appear. The rest of the month of the year would appear. So here we type the January, then you go to that particular cell, then you need to go to the bottom right corner, and then you can see that your cursor will become a plus mark, and then you can press left in the mouse, and you can simply drag it. You can drag that till December. So here it comes the month. And when I'm doing that, I purposely kept some space over here because I might need to type certain things over there, because this is about a profit projection. So අපි කරන්න යන පුතාලා profit projection එක. එතකොට මේ profit projection එකක් කරනකොට අපිට carefully output එක plan කරගන්න වෙනවා. You need to plan your output carefully. So let me add a border to that as well. Border එකකුත් මම දාගන්නවා like this. And also you can add a heading for this by selecting the entire area. You can merge and center it. You can double click and type the name. This is about the profit projection. Profit projection for
2021. So that is your heading, and you can bold it. You can bold this heading here. So now it looks beautiful. Even for this month, you can add certain colors. You learn these things in the last class. You can fill them with a beautiful color, right? It's about your creativity. And here also you can use a different color, right? So likewise you can do certain things. This is your output. Okay, then you need to know, you need to decide, when you are supposed to develop a kind of a profit projection, what must be the information that it has to be there. You know, in a typical statement of profit or loss, we usually have the information like sales, right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් profit or loss forecast එකදී the profit or loss statement එක අපි දන්නවා sales කියන information එක පෙන්වන්න ඕන. ඒතකොට ඒක වැදගත් තොරතුරු. දැන් අපි මෙතන අහලා තියෙන profit projection එකක් නිසා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි එකපාරට මෙහෙමනම් profit එක මෙතෙන්ට ගත්තා නම් හරිනේ. මොකද ඒකනේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි model එකක් develop කරනකොට අපි හිතන්න ඕනේ ඊට වඩා broad විදියකට. ඒතකොට අපි profit එක තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය. හැබැයි ඒ profit එකට යනකොට යම් යම් වැදගත් තොරතුරු තියෙනවා. Sales important information එකක්, cost of sales, gross profit. ඒතකොට මේ වගේ information ටිකක් user interested වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ comprehensive විදියට information එකක් දෙන්න අපි model එක plan කරන්න ඕනේ. ඒතකොට output එක අපිට ගන්න පුළුවන් sales වගේ information එකක්. ඊට පස්සේ cost of sales, another information. Then you can take the gross profit එකක් වගේ තොරතුරක් ගන්න පුළුවන්. You know, the difference between the sales and the cost of sales, we call it gross profit. අපි කියනවා ආයතනයක තියෙන ප්‍රධානම ආදායම තමයි විකුණුම්. අපි භාණ්ඩ විකුණන ව්‍යාපාරයක් ගැන හිතුවොත් ඒකට ඒක ගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ විකුණුම් පිරිවැය. ඒකට ඒකත් අපි තියෙන ප්‍රධාන වියදමක්. ඒකට අපි භාණ්ඩ පිටින් අරගෙන විකුණන්නේ. ඒකට ඒ cost එක අපි විකුණන භාණ්ඩ වල cost එකට තමයි අපි කියන්නේ cost of sales. ඒකට මේ information එක අපි ගන්නවා. ඒකට sales සහ cost of sales කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන ප්‍රධානම ආදායම සහ වියදම. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි gross profit එකක් ගන්නවා. Then you can take the operating expenses next, right? And thereafter you can see that you can take the profit before tax. බදු පෙර ලාභයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Profit before tax. Then you can see here we have the tax rate, so therefore you can compute the income tax, right? Income tax expenses, and then you would get the profit for the period. Profit for the period. කාලච්ඡේදය සඳහා profit එක. So this is going to be your output. So ඔයාගේ output එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඔයාලට මේ additional rows වල තිබ්බ formatting sign කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට එතන board එකක් add කරන්න පුළුවන් bottom, right? Okay. This is going to be your output. Now see how good is that. So you have carefully identified your inputs and you have carefully planned your outputs. And this is what we call the model plan. So here the user requirement was the forecasting. It's a profit forecasting. That was the requirement. For this profit forecasting, you have carefully developed a model. You have carefully developed a model. You have identified an input area, most importantly, and the output area. So that is important. Now you need to think of connecting this input and output area. And that can be done using the different relationships. The mathematical relationships, logical relationships, and also the financial relationship. So likewise, by using these different kinds of relationships, you can link the input and the output
area, right? Okay, so we may discuss them after learning some of the important principles, but at the moment what we did, we have planned our inputs and we have planned our output area. So, and this is something that you have to do throughout this course. So whatever the models that you are going to develop, you need to carefully identify the inputs to the model as well as the outputs to the model. The inputs and outputs must need to be carefully identified, right? තොරතුතා දැන් මේ කෝස් එක පුරාවටම ඉගෙන ගන්න යන වැදගත්ම දේ තමයි මෙතනදී පුතාලා ඩෙවලොප් කරන සෑම මොඩල් එකකම මේ විදිහට ඉන්පුට් ඒරියා එකක් සහ අවුට්පුට් ඒරියා එකක් අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත principle එක, it's model planning, so that is applicable for all the models that what you may be developing throughout this course, right? Okay. Now let's move on to the second principle. It's about the formula flexibility. So when you come to the 7 principles, the second principle is the formula flexibility. We'll see what it is. The formula flexibility simply requires that no numbers be directly taken into formula. In simple words, when you are going to connect the input and output, you are not going to type the numbers. You are not going to type the numbers in the output area. Instead, what you are supposed to do, you are going to use the cell references. We are learning them later. The thing what you need to know here is that you are not going to type the numbers there. In the output section, you are not going to type the numbers, because if you type the numbers, what happens is that there you may find that there is no relationship with the input and the output. If there is no relationship with the input and output, the negative thing that can happen is that you cannot manipulate this model. You cannot change the inputs and see what is the impact that it has on the output. So therefore, one of the golden principles that you need to do, that you need to know in the model development is that when you come to this model development, you should not type the things in the model. You should not type the numbers, right, or anything in the output section. පුතාලා මෙතන දැනගන්න ඕන වැදගත්ම ප්‍රින්සිපල් එකක් තමයි මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීමේදී අපි කියනවා අපි නම්බර්ස් ටයිප් කරන්නේ නැහැ අවුට්පුට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒතකොට අපි නම්බර්ස් ටයිප් කරොත් මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? එතනදි වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට පෙනෙයි මේ මොඩල් එක මැනිපියුලේට් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඉන්පුට් සෙල්ස් වෙනස් කරනකොට ඒ වෙනස අවුට්පුට් සෙල්ස් වල රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ. අපි ගිහලා නම්බර්ස් ටයිප් කරොත් අවුට්පුට් වල ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි තාලට අපි මේ මොඩල් එක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ජනවාරි මාසේ සේල්ස් ලක්ෂයයි කියලා. දැන් මට මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ ජනවාරි මාසේ සේල්ස්. right output එකට. එන්න ඕනේ ජනවාරි මාසේ සේල්ස්. එතන මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔන්න මම ලක්ෂයයි කියලා ටයිප් කරනවා. right? එතකොට එන්න ඕනේ ආන්සර් එක වැරදිද? ජනවාරි මාසේ සේල්ස් තියෙන්නේ ලක්ෂයයි, මෙතනත් ලක්ෂය තියෙනවා. වැරද්දක් නැහැ. right? නමුත් දැන් බලමු අපි මෙතන ඉන්පුට් එක වෙනස් කරලා 50000 කරලා මොකද වෙන්නේ? මේක 50000 වුණත් output එක ලක්ෂයයි. මොකද අපි ඒක output එකේ we have just directly typed it. I have entered the number in the output. So therefore, you can see that manipulation is not possible. Manipulation in the sense, simple sense, when you change the input, it should reflect in the output. So here, even though you change the input, it was not reflected in the output. So therefore, you can see the flexibility is compromised. Right? The flexibility එක එතන නැහැ පුතා. ඒතර මේ විදිහට කරන්නේ නැතුව when I'm going to link this input and output, if I do something like this, just see, right? What if I do something like this? You would get the same output. It's 100,000. That is perfectly fine.
Then if I want to change it to 50,000, see what happens. I only change the things in the input area, and if I enter it, you can see that in response to this input change, it is reflected in the output. In line with the input change, it is reflected in the output. And this is what we call the model flexibility. So therefore, remember, you are not going to type the things in the output. Instead, you are going to link the input and output logically. So you only change the things in the input area. So when you change the things in the input area, it must be reflected in the output. So that is the expectation. ඒක තමයි පුතාලා අපි කියන්නේ model flexibility. So therefore, in simple words, you are not going to type the things over there, right? So let me delete it. Okay. So it says that the formula flexibility simply requires that no numbers be directly taken into the formula. The formula that require the use of these numbers or data value, hard code, should reference the input area cells containing these data values. So instead of typing the things, instead of entering the things in the output area manually, and we call it the hard coding. තර පුතාලා යම්කිසි දෙයක් output area එකේ නිකන් type කරන එකට අපි කියනවා hard code කරනවා කියලා. ඒතකොට අපි hard code කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට instead of doing hard coding, what you are supposed to do, you are supposed to make a reference. And in fact, that's what we did. We make a reference to the input, right? ඔන්න අපි reference එකක් තමයි ඒ කරේ, right? That's what it says. The formula flexibility help to both scenario analysis and sensitivity analysis. So these are some of the examples where you may benefit the most out of this formula flexibility, right? So here what you're supposed to do, when it comes to scenario analysis, I told you that you are going to assume different scenarios, like the best case scenario, the worst case scenario, the most likely case. So according to these different scenarios, you are going to take the different inputs. So when you are going to change these inputs, most importantly, you need to use the references. So you are going to do it by references rather than doing the what you call the hard coding. And similarly, when it comes to the sensitivity analysis, that is also important, because in the sensitivity analysis, there it involves changing these inputs. So when you change the inputs, it is supposed to be reflected in the output area. While it is generally accepted that the critical data value should not be hard coded, as I told you, the hard code should not be done to the maximum possible, but there may be some limited circumstances where some hard coded values may not affect the flexibility of the formula, right? It says that generally we do not do the hard coding, but there may be some limited instances where we may do the hard coding, but that may not compromise the flexibility. අපි කිව්ව පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි hard code කරන්නේ නැහැ. දේවල් ගිහිලා type කරන්නේ නැහැ input area එකේ. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් අපි hard coding සිද්ධ කරන. ඒක very limited circumstances where we do the hard coding. අපි hard coding කරන බොහොම limited අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් affect වෙන්නේ නැහැ මේ formula එකේ flexibility එකට. formula එකේ flexibility එකට impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. Flexibility is not going to be compromised, right? Flexibility එකට හානිය නොවන විදිහට තමයි මේ hard codings වැඩ කරන්නේ අපි මේ කතා කරන limited circumstances වල. එතකොට එක උදාහරණයක් පුතාලට මට දෙන්න පුළුවන් formula flexibility එකට. Say that you want to incorporate a particular growth rate, right? In your what you call the example, you may witness this. Say that here it was says that when it comes to the sales growth is 5% monthly. So when you are going to develop your model, when you take the sales from the January, you can easily make a reference and you can take it. And when you are going to take the sales for the February,
how you are going to take it? You need to take the sales of January and then you need to apply the sales growth and get the February sales. පුතාලට පෙබරවාරි මාස සේල්ස් ගන්න කොහොමද? ජනවාරි මාස සේල්ස් වලට 100%ක් එකතු කරලා. එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් කොහොමද එකපාරම? මෙතන මම ගිහිල්ලා February month එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම ගන්නවා equal sign එක. අරගෙන මම refer කරනවා ජනවාරි මාසේ sales වලට. I make the reference, right? Then I multiply that. Right? How I take the multiplication? In my case, it is shift and number 8. So you can see the star mark is there. So you need to get that star mark. Then you need to open up a bracket, shift and 9 in my case. Then you can take 1 plus, right? Because when it comes to February month, you need to ensure that the January month sales must be there. For that, you are adding 5%, right? So therefore, you are taking this 5% sales growth, right? So you can close it and you can enter that. So now you can see the February sales has comes as 105,000. 1,05,000 විදියට ජනවාරි මාස පෙබරවාරි මාසේ sales ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේක අපි වෙනම කරලා බලමු හරිද කියලා. ඒතර පෙබරවාරි මාස sales එන්න ඕනේ කොහොමද? ජනවාරි මාසේ ලක්ෂය තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ 100%. 5,000 ඒ දෙක එකතු වුණාම so once you add these two it's 105,000. එහෙනම් අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන එක හරියටම හරි. ඒතර අපි ඒක එකපාර කරේ කොහොමද? අපි ගත්තා the previous month sale, right? We take the January sales. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරේ? ඒක multiply කරා කොහොමද? 1 plus growth rate. Sales growth. ඒතර මෙතන බලන්න පුතාලා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන 1 කියන්නේ මොකක්ද? ඉලක්කම. ඒතර 1 කියන්නේ number එකක් අපි මෙතන enter කරා. ඒතර අපි එතනදී මොකද්ද කරේ? අපි hard coding සිද්ධ කරා. හැබැයි hard code සිද්ධ කරා කියලා model එකේ flexibility එකට කිසිම හානියක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙතන මේක 50,000ක් කරන්න. ඒ වෙනසට අනුරූපීව පෙබරවාරි මාසේ sales වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඒ වෙනසට අනුරූපීව input එකේ කරන වෙනසට අනුරූපීව output එක වෙනස් වෙනවා නම් ඒ hard code වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර මතක තියාගන්න පුතාලා මේ වගේ තත්වයක hard coding is not going to impact. So that's why it says that generally we are not going to hard code the critical data values, but there may be limited circumstances where some hard coded values may not affect the flexibility of the formula. So some sort of a hard coding is sometimes required. So you may need to do the hard coding depending on the circumstance, but it may not compromise the flexibility as you have now witnessed. Right? That is the second principle. Now let's come to the third model development principle, and we call it the formula efficiency. So when it comes to this formula efficiency, it talks about basically two aspects. What is that? The first aspect is that when you are developing the formulas, you need to develop this formula in such a way that allows this formula to be copied to other cells in the model easily. So you know, when you are developing the model, there may be different relationships that you may be considered, especially when it comes to linking the inputs and output. You may think of the mathematical relationships, you may think of the financial relationship, logical relationship, likewise. And when it comes to this inputs and output linking, you need to use the cell references to the maximum possible. In fact, that is what we discuss under the formula flexibility. So if you refer this, if you make use of the references to the maximum possible, that will allow you to easily copy paste the formulas. So we may look at that
later in our model I will explain this while we execute the model. So there you may experience what this efficiency. But at the moment it's just simply you must use the references to the maximum possible, and that will allow you to easily copy paste the formulas. That is one aspect. The second aspect is that the formulas must be constructed in such a way that allows the model to be executed very quickly. You must construct the model, you must construct the formulas in such a way that allows you to execute that quickly, yet at the same time it must be easily understood. So the formulas what you may develop must be able, the user must be able to easily understand these formulas, then only the user would be able to easily modify these formulas. තර මේ ෆෝමියුලා එෆිෂන්සි එකෙන් කතා කරන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි මේ මොඩල් ඩෙවලොප් කිරීමේදී විවිධ relationships භාවිතා කරනවා. Mathematical relationships, logical relationships, legal what do you call the logical relationships, mathematical relationships and financial relationships. එතකොට මේ විවිධ relationships වලදී අපි දන්නවා විවිධ formulas අපි develop කරනවා. එතකොට එතන අපි සමහර වෙලාවට එකතු කිරීම කරනවා, අඩු කිරීම කරනවා, multiplication ගුණ කිරීම. එතකොට ඒ වගේ mathematical relationships තියෙනවා. එතකොට formula develop කරද්දී අපිට විවිධ relationships භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ relationships වලදී අපි formula construct කරනවා. එතකොට මේ formulas අපි එක formula එකක් develop කරපුවාම ඒක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බොහොම පහසුවෙන් මේ model එක පුරාවට copy paste කරගන්න. ඒතර අපි සෑම වාරයකම මේ formulas නැවත නැවත develop කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට මොකද කරන්නේ? එකවරක් යම්කිසි formula එකක් define කරගත්තාම ඒ formula එක අපි apply කරනවා මුළු model එකටම. where suitable. ඒතර අපි ඒක බලමු model එක සාකච්ඡා කිරීමේදී. ඒ වගේම තමයි මේ formula අපි develop කරනකොට ඒ develop කිරීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සහ ඒක යූසර්ට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ෆෝමියුලා එක. ඒතකොට යූසර්ට ඒක හොඳට පැහැදිලි වුණොත් තමයි යූසර්ට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝමියුලා එක අවශ්‍ය විදිහට modify කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් මේ ෆෝමියුලා එක modify කරන්න සහ එකකින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න යූසර්ට බෑ. යූසර්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්තම්. එහෙනම් ඒකත් තව එක වැදගත් අංගයක්. Right? The formula must be developed in a way that can be easily copy pasted. තොර අපි ඒක relative cells භාවිතා කරලා අපි ඒක කරොත් ඒක ensure වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේක userට පැහැදිලි වෙන විදිහට තමයි සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය. Then here we are discussing about the 3 or 4 most important cell references. So what you may be used in the formula flexibility and formula efficiency. In the model development, you may make use of these different kinds of cell references. You can see the first one is called the relative cell reference. The other one is called the absolute cell reference. And the next, it is the mixed cell reference. Right? Let's look at what these cell references are. විවිධාකාරයේ cell references ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපි relative cell references කරනවා, absolute cell references කරනවා, ඒ වගේම mixed cell references කරනවා. මොනවද මේ කතා කරන එක cell references? Right? First let me start with relative cell reference. මොකක්ද මේ relative cell reference එකක් කියන්නේ? එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු තාල මෙන්න මේ වගේ තත්වයක්. Right? එතකොට අපි හිතමු යම්කිසි වටිනාකම් කීපයක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක ප්‍රොඩක්ට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා අපි හිතමු ප්‍රොඩක්ට් A B C කියලා C D සහ E කියලා. එතන මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල අපි හිතමු price එක දීලා තියෙනවා. So you are given the price. Right? Say that it's A is sold at 15 rupees, this is at 35 rupees and 90 rupees and 75 rupees and 80. So these are the price at which you may be selling each of these products. And let's also take the quantity
quantity of the units. Let's say from A you expect to sell 100 units. Here it is 50 units. Here it is 600 units, 300 and 250. Then if you have the prices and quantity, then you know how to take the sales revenue. You know how to take the sales revenue. Sales revenue එක ගන්න විදිය ඔයා දන්නවා, right? ඒක කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? You can simply take the equal sign and you can multiply the price from the quantity. Price from the quantity, you can do that, right? So it's about the sales revenue. තර පුතාලා දැක්ක sales revenue එකක් අපි ගන්න කොහොමද? price එක quantity එකකින් multiply කරලා. එතකොට අපි දැන් ගත්ත product A එකට අදාළව, තර product B එකට අදාළව අපිට ඕනනම් ඒ විදිහටම price එක quantity එකකින් multiply කරලා ගන්න පුළුවන්. තර price එක quantity එකකින් multiply කරලා C වලටත් ගන්න පුළුවන්. තර මේ විදිහට අපිට සියලුම products වලට අදාළ sales revenue එක හොයන්න ඕන නම් මේ products multiply කරලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් පුතාලට පේනවා අපි මේ දේ මේ විදිහට කරොත් අපේ effectiveness එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ නිවැරදි පිළිතුර ලැබෙනවා. නමුත් එතන අපි efficient ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. efficient ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ කියන Excel software එකේ තියෙනවා විශේෂ capability එකක් පුතාලා. ඒතර ඒක තමයි අපේ efficiency එක ensure කරන්න තියෙන යම් mechanisms, right? යම් ආකාර තියෙනවා මේ Excel spreadsheet package එකේ අපිට මේ වගේ repetitive task එකක් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ කරගන්න. එතකොට අපිට පේනවා මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් අපි සෑම වෙලාවකම කරන්නේ මේ price එක quantity එකකින් multiply කරලා sales revenue එක ගන්න. එතකොට මෙතනට double click කරොත් පුතාලට පේනවා price was getting multiplied by the quantity, thereby the sales revenue was derived. එතකොට අපි දැන් අනිකුත් ඒවටත් ඒ විදිහටම price එක quantity එකකින් multiply කරලා තමයි ගන්න. එතකොට අපි මේ වගේ sales range එකක් තියෙන වෙලාවක අපිට මේක නැවත නැවත සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේක simply drag කරොත් පුතාලට පේනවා මේ කියලා වලට ගියාම මේක අපිට ක්ලික් කරගෙන අපිට මේක drag කරන්න පුළුවන්. බලන්න එහෙම drag කරත් මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට අනිත් answers ටික ඔක්කොම මෙන්න fill වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ එක එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. You can go to this cell and you can double click it. And once you double click, you can see that how it was taken. So if you go to the other one, if you double click, you can see that. So it was very correctly taken. And this is what we call the relative cell references. And in fact, that is going to be the default cell references. So how you do that? It over here. So you go to the destination cell, the cell what you want to get the particular value, and then you can type equal, then you can refer to a particular cell. And it is a cell reference. This is what we call the cell reference. You refer to the cell K23. And you then multiply that by the quantity cell. It's L23. So it is L23 multiplied by K23. So it's a kind of a relative cell. You relate that, you refer to a particular cell. And that's it. And if you go to the next one, you would do the same. But instead of doing that, if you make use of a relative cell reference, the advantage is that you can simply copy paste it. So the copy pasting, you can perform it by simply dragging this. So once you drag that, what happens is that this relative cell references works. So here you make it a kind of a relative cell reference and you relate that to a particular cell or two cells. As a matter of two cells, you get the value. And then once you add that, then the corresponding values, you are receiving the values in relation to the corresponding cells. So here you get the K23 multiplied by L23. If you double click it, you can see the next one you have received as a matter of
K24, L24. So the next one as a matter of K25, L25. So this is what we call the relative cell reference. So it is what we call the default cell reference. පුතාලා මේක තමයි ඇත්තටම Excel වල තියෙන default position එක. අපි යම්කිසි cell එකක් refer කරොත් එතන අපිට එන්නේ relative cell එකක්. Relative cell reference එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. Right? So if you want to apply this to a particular question, and you can see that again how it works. You can see that here we have taken the monthly income and monthly expenses. Thereby we are going to work out the profit. So you know how you can work that. You can simply see here, you can see the positive figures and the minus figures are there. If you take the summation, you know the sum formula, and if you simply select this, and you can get the sum over here. So as a matter of B5 and C5 cell, you got into the profit. profit එක අපිට ආවා B5 සහ C5 කියන cells දෙක එකතු කරපුවාම ඔන්න profit එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට අපි දන්නවා පෙබරවාරි මාසෙත් අපි මේ විදිහටම cells අපි මෙතන දන්නවා B6 cell එක සහ C6 cell එක consider කරලා තමයි මේක ගන්න ඕනේ. නමුත් අපිට මේක නැවත නැවත මේ formula එක, it's a formula that you have developed, අපිට ඒක නැවත නැවත සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි? මොකද මෙතන අපි relative cells අරගෙන තියෙන්නේ. මේ cells දෙක consider කරා. ඒක අපි දන්නවා by default Excel වල මේ cells එන්නේ relative cells විදිහට. එතකොට relative cells apply වෙනවා නම් යම්කිසි model එක දිගටම අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? කෙලින්ම මේ ගත්ත formula එක copy paste කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක copy paste කරන්න පුළුවන්. හැබැයි copy paste කරන්න තියෙන ලේසිම විදිහ තමයි අපි මේක simply drag කරගෙන යනවා. බලන්න මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අන්න ඒ අදාළ answer එක එනවා. අදාළ cells consider වෙලා අපි දන්න දෙසැම්බර් මාසේ අපිට profit එක ගන්න ඕනේ income of December and expenses of December. So if you go to the profit cell and double click that, you can see how it has come considering B16 and C16. That is what we call the relative cells. So therefore in the models what you may develop, you would find in certain instances you would have to take these relative cell references. Right? That is the first kinds of cell reference. The other one we call it absolute cell reference. So අනිත් එක තමයි පුතාලා අපි කතා කරන්නේ තව cell reference එකක් තියෙනවා. ඒක absolute cell reference. What do you mean by that absolute cell reference? It's like this, right? So if I take a particular example for that, here you can see I have taken certain products and also the cost of these products are taken, and also the VAT rate is taken. It's taken as 15%, right? එතකොට පුතාලා දන්නවා මේ එක එක product වලට VAT එක අපිට compute කරනවා නම් කොහොමද කරන්න පුළුවන්? එක විදිහක් තමයි අපිට පුළුවන් මේ cell එකට යන්න ඒක multiply කරන්න මේ cell එකේ. ඒකට අපිට සෑම cell එකකටම ගිහිල්ලා අපිට මේ කාරණාව කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන නම් products 1 2 3 4 5 6යි තියෙන්නේ. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන products 60ක් විතර තිබ්බනම්. එතකොට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් පුතාලට. සෑම එකටම ගිහිල්ලා select කරනවා අය අදාළ cell එක, cost cell එක, and then getting them multiplied by the VAT rate. Is it going to work? No. It's quite inefficient. So here in the model development, it was said that one of the principles you need to be efficient. So then how can you be efficient? It is through the cell reference. In some instances, you may have to use the relative cell reference. In some instances, that has to be a absolute cell reference. So what do you mean by this absolute cell reference? It is a kind of a cell reference that is not going to change from cell to cell. In a relative cell reference, what you have seen that the cell reference is going to get changed from cell to cell. එතකොට relative cell reference එක අපි දැක්ක දේ තමයි ඒ cell reference එක cell එකකින් cell එකට වෙනස් වෙනවා. නමුත් absolute cell reference එකකදී අපි select කරන යම්කිසි cell එකක් සෑම formula එකකම තියෙනවා. So if you take this formula, you can see C19 is there. The second formula
C19 is there. Third formula, C19 is there. Likewise, in every formula, if you find there is a particular cell which is there, and that is called the absolute cell, right? Then how can we make a particular cell absolute? absolute cell එකක් කියන්නේ සෑම formula එකකම ඒ cell එක වෙනස් නොවි තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපි tax එක ගණනය කරද්දී පුතාලා දැක්ක සෑම cost එකට අදාළම අපි refer කරා මේ VAT rate එකට. ඒ කියන්නේ C19 කියන cell එක. ඒක වෙනස් වුණේ නැහැ කොහෙවත්. ඒකට ඒක තිබුණා. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක අපි කටයුතු කරනකොට අපිට පුළුවන් absolute cell reference එකක් කරන්න. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? මේක ඉවත් කරගෙන මම පෙන්නන්නම්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අදාළ සෙල් එකට ගිහිල්ලා මේක රිලේටිව් සෙල් එකක්. ඒක නිකම්ම ගන්නවා රිෆර් කරලා. ඒක අපි මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන සෑම අවස්ථාවකම මේ කිව්ව 15% වලින්. So how can we take that? You can refer that cell. Thereafter, you can go to the keyboard and press F4. See what happens? බලන්න F4 එක ඉබපුවම මොකක්ද උනේ කියලා. එතන අපි දැක්කන්න අපේ C19 කියන සෙල් එකට C එකට ඉදිරියෙනුත් 19 වලට ඉදිරියෙනුත් ඩොලර් මාක් එකක් ආවා. ඒතර පුතාලා ඉගෙන ගත්ත පහුගිය සතියේ සෙල් එකක් කියවන්නේ කොහොමද කියලා. It is the default name is given based on a combination of the column and the row. So here the column is C and the row is 19, right? Row is 19. So here it has come the C19. So once you press F4, you can see the dollar marks are appearing. The dollar marks are. එතකොට අපි ඒක enter කරමු. ඔන්න 2030. දැන් මම මේක copy paste කරමු. නැත්නම් මම මේක drag කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න. මෙතනදී සෑම cell එකකම මට පේනවා B cost cell එක වෙනස් වෙනවා. ඒක relative. ඒක relative වෙනවා. drag කිරීමේදී. මොකද ඒක තමයි default version එක. එතකොට Excel වල by default තියෙන්නේ අපේ relative cells. අපි ඒක drag කරනකොට අපි copy කරලා paste කරනකොට formula ඒක relative cell එකක් විදිහට එනවා. නමුත් අපි constant කරොත් යම් කිසි cell එකක්. කොහොමද අපි constant කරන්නේ? By pressing F4. right? එතකොට අපිට පේනවා අන්න ඒක නොවෙනස්ව සෑම එකම තියෙනවා. C19 කියන එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒක අපි constant කරා. ඒක අපි fixed කරා. කොහොමද? By pressing F4. එතකොට යම් කිසි cell එකක අපි මේ F4 එක press කරොත් යම් කිසි cell එකකට refer කරලා F4 press කරොත් ඒක නොවෙනස් වී තියෙනවා. ඔයා ඒක කොයි පැත්තට drag කරත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. See? So it's not going to change. See? That's what we call the that's what we call the absolute cell. We make that cell fixed. So සමහර අවස්ථාවලදී අපිට සිද්ධ වෙයි model develop කිරීමේදී මේ cell එක තියාගන්න කොහොමද absolute. Right? Okay, that's what the application of absolute cell. The absolute cell is not going to change from cell to cell. It remains constant. Then how you can take the price after tax? You can take this cost and you can add that the tax rate, or even you can simply apply a formula. What is that? It is sum, and you can take it. You can close it, and that is the formula, that is inbuilt formula. So මේ sum එක පුතාලා දානවා inbuilt formula එක. You can take an inbuilt formula and do that, or even you can use your own formula. But if you do that, you can simply now, you know, in each of the case what it needs to happen, this cost, the respective cost must be added to the tax, and thereby the price after tax should come. So, but you now know about the relative cell reference. Without doing that for each and every product, you can simply drag it. Then the relevant answer comes. That's about the absolute cell reference. Right? So far we have discussed about two kinds of cell references. One was the relative cell reference. The other one was the absolute one. So the difference is that by default, you would find that when it comes to
the kind of Excel or the spreadsheet package, the default position is that relative cells. එතකොට Excel software එකේ තියෙන default position එක තමයි පුතාලා relative cells. එතකොට සෑම වෙලාවකම අපි drag කරනකොට අපි copy paste කරනකොට යම්කිසි formula එකක් අපිට පේනවා එතන relative cell එකක් තමයි operate වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ profit එක අපි මුලින්ම define කරගත්තා. කොහොමද ගත්තේ? By taking the income and deducting the expenses. So once you take the summation, because this is a minus figure, so you know the difference comes. Then once you do that, you know for the February you would have to do the same, March you would have to do the same, April the same. So instead of doing that one by one, you can simply copy paste it. In the sense, you can simply drag it. So once you drag that, so the relative cell references would appear. So you can double click a particular thing and you can see what are the cells that involves. So it's fine. But in contrast, in some instances, you have seen that you have to make use of the absolute cell references. So that is where the cell is not going to change even though you drag it. When you want that particular cell not to be changed from cell to cell, and you want to keep it fixed. And that's what we call the absolute cell. So how can you make a cell absolute? Simply refer to that cell and press F4. F4 එක එකපාරක් press කරන්න. That's it. Then it become fixed. So you can add, you can simply copy paste it, or in the sense we call it drag. So it's not gonna change. That's it. Then we are coming to the third one. It is a kind of a combination of first two. You can see that it's a mixed cell reference. You can see that it's a combination. You are trying to keep here, you know how to read a particular cell. It is by the column and the row. So here what you have done, you have kept this column fixed and row absolute, sorry, row relative. එතකොට පුතාලා මෙතන මොකක්ද අපි කරලා තියෙන්නේ බලන්න. අපි column එක fix කරලා තියෙනවා, row එක relative තියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි ඒකෙම තව combination එකක්. මෙතන අපි column එක relative තියලා තියෙනවා. නමුත් row එක fix කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා dollar mark එක වැටුනහම එතනින් වෙන්නේ මොකක්ද? fixed වෙන එක. එතකොට පුතාලා F5 press කරා යම් cell එකකට refer කරලා එතකොට ඒක absolute වුණා. එතකොට ඒක ඒ dollar mark එක අපි තියාගත්තොත් යම් කිසි row එකකට ඕ column එකකට එතකොට ඒ row එක හරි column එක හරි fixed වීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක combination එකක් නේ. එතකොට මේ වගේ mixed cell references use කරන්න වෙන අවස්ථාවක් පුතාලට තියෙන්න පුළුවන්. So now let's look at an instance where you may be using a kind of a mixed cell reference. So here I have taken an example for that. What is that? So here I'm taking a particular table where I have 10, 20, 30, 40 and 50, and here also I'm taking certain values 1, 2, 3, 4, 5. And my requirement here is that, let's assume I want to take the values over here for this highlighted area as a multiplication of this particular column by the respective row. එතකොට පුතාලා අපි හිතමු මෙතන මගේ requirement එක තමයි මේ highlight කරපු cells වලට මට වටිනාකමක් ගන්න ඕනේ කොහොමද? මේ cell එකට වටිනාකම එන්න ඕනේ මේ කියන row එක මේ කියන column එකෙන් multiply වෙලා. The row must be getting multiplied by the column. As a result of that, the value should come. For example, it's like this. So if you take this 10 and multiply it by 1, I want to get this value. Then how am I supposed to simply copy paste that and get the answer for the rest? Then අපි බලමු කොහොමද අපි එක copy paste කරලා answers ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මේ relative විදියට තියාගෙන මේක අපි drag කරලා අපිට answers එනවද කියලා. Right? We drag it horizontally. Now we drag it vertically. See whether the answers what you are getting is correct. බලන්න ඔයාලට ආව answers හරිද කියලා. පළවෙනි එක හරි 10කින් වැඩි වෙලා, දෙවෙනි එකත් හරි 10කින් වැඩි වෙලා, තුන්වෙනි එක හරිද? නෑ. එතන තියෙන්නේ C33. මොකද්ද C33 කියන්නේ බලන්න.
මේ sales දෙක වැඩි වෙලා multiply වෙලා තමයි මෙතන අගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයිනේ අපිට අවශ්‍ය උනේ. 10 3ෙන් වැඩි වෙලා මෙතන 30 එන විදිහට. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ අපි relative sales භාවිතා කරොත් අපිට අවශ්‍ය answer එක එන්නේ නැහැ. එහෙනම් relative sales use කරන්න බෑ. එතකොට අපි බැලුවොත් absolute sales අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට absolute sales වලින් පුළුවන්ද කියලා. Let's take this, press F4, multiply by this, press F4. Okay, now it is 10. So if you drag it, now let's see what is the situation. So there we come only, there we receive only a one particular value. So 10 for everything because we have simply made it fixed. So it's absolute cell reference. So therefore in this instance we can see that absolute cell reference is also not going to work. Now අපිට පේනවා absolute cell reference එකත් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපිට බලන්න වෙනවා එහෙනම් mixed cell reference එකක් use කරමු. ඒතර මෙතන ඉස්සරහම පුතාලා කියව ගන්න ඕන මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. When it comes to this multiplication, you can see that this particular value is received as a matter of this particular column is getting multiplied by this particular row. So therefore you want to make this particular cell constant, so make this particular column of these cells constant, and also when it comes to this particular row you want to keep it constant, right? So let's try to achieve that. So here you want to make constant what? It is only the column. तर මෙතනදී පුතාලට constant කරන්න ඕනේ මොකක්ද? මේ column එක drag කරාට වෙනස් වෙන්න බෑනේ. නේ? හැම එකටම මේ column එක තමයි එන්න ඕනේ. right? නමුත් rows වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. column එක වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ column එකේ තමයි ඔක්කොම cells ටික තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? We can press F4 for certain times. Press F4 for once. බලන්න F4 එකපාරක් press කරපුවම මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට absolute cell එකක් වෙනවා entire cell එක. නමුත් ඒක නෙමෙයිනේ අපිට ඕනේ. තව පාරක් F4 press කරන්න. You can see now you have fixed one thing. What is that? It is the row. Row එකට කලින් වැටිලා තියෙන්නේ. row එක තමයි 33. නමුත් අපිට row එක නෙමෙයි fix කරන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ column එක. තව පාරක් press කරන්න F4. See now what? Now you have fixed the particular column. Then A කියන්නේ මොකක්ද අපේ column එක. දැන් column එක තමයි fixed වෙලා තියෙන්නේ. Now it's fine. Now you can multiply this by the row. එතකොට මේ row එකේ තව දන්නවා row එක fixed වෙන්න ඕනේ. row එක fixed වෙන්න ඕනේ. හැබැයි columns වෙනස් වෙන්න ඕනේ නේ. මොකද drag කරනකොට මේ columns වෙනස් වෙන්න එපා. සෑම වෙලාවක එක නෙමෙයිනේ. 1 2 3 විදිහට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම row එක. Now you want to make the row fixed. Press F4 for certain times. Press once, it's absolute one, no. Press again. Now you can see you have fixed the row. That's it. Enter it. Now you can simply drag this. Drag it vertically, drag it horizontally. Now see, if you take any, and if you simply go and double click that, you can see the correct one has come. If you go over here, you click it, see the desired result has come. So that is the mixed cell reference. So when you are going to develop this model, you may have to come across certain instances where you would have to apply the relative cells, the default cell position, and the fixed, or we call it absolute cells, as well as mixed cell references. මේ විදිහට විවිධ cell references ඔයාට සිද්ධ කරන්න වෙයි පුතා. Right? So it's about the application of different cell references. The relative cells, the absolute cells, and mixed cells. So we have tried out everything. Now let's go to our question and we'll try to work out this question. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු පුතාලා මේ question එක work out කරන්න. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා principles තුනක්: planning, efficiency, and flexibility. දැන් අපිට පුළුවන් මේ model එක develop කරන්න මේ කියන කාරණා කිහිපයත් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි දැන් එක මුල ඉඳලා work out කරමු පුතාලා. එතකොට මෙතන original value එක මම ගන්න 100,000.
Now you need to apply your knowledge on these relative cells and absolute cells in developing this model. So මේ model එක develop කරද්දී පුතාලට ඒ knowledge එක apply කරන්න වෙනවා. Now let's take the sale of January. So අපි January sale එක ගමු. කොහොමද ගන්නෙ? You go to the January month and you make a reference. Right? You get that. Then let's look at the February sales. කොහොමද දැන් අපි February sales ගන්නෙ? You can simply refer to the January sales, right? And you want to multiply this by 1 plus sales growth. So the 1 is what? So it is hard code. You need to hard code that. Then add the sales growth. The sales growth එක කොතනද තියෙන්නේ පුතාලා? Input area. Now you can close the bracket. Right? Okay. Then for March, what you have to do? March, what you have to do? You would have to take the February, right? I'm just doing that, February, and do the same, isn't it? Plus growth. For April, you would have to do the same. Likewise, you can see that your task is now seems to be repetitive. So repetitive task එකක් යන්නේ. එතකොට මේ repetitive task එකක් තියෙනකොට පුතාලා අපිට මේක 1 by 1 කරන්න කියොත් අපි දන්නවා අපේ efficiency එක නැහැ. අපේ efficiency එක නැහැ නේ. අපි කිව්වා model develop කරනකොට අපි formula develop කරගන්න ඕනේ easily drag කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. right? එතකොට අපි බලමු දැන් අපි formula එකක් මෙතන develop කරගත්ත අපිට මේක drag කරලා ඒ අවශ්‍ය answers ටික ගන්න පුළුවන්ද කියලා. right? එතකොට මම ඔන්න March වලට අදාළව drag කරා. අපිට එන answer එක බලන්න. නිවැරදි answer එකක් දෙන්න drag කරාට. different answers නේ. March වල sale එක මේක නෙමෙයිනේ. අපි දැක්ක එක manually work out කරද්දී ඒක different. It should be 110,250. දැන් මෙතන මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. When it comes to this March sale, how you are supposed to take it? You are supposed to take it referring to the previous month sale, right? So therefore you want to do that for each and every sale. So පුතාලා දන්නවා මේ March sale එක ගන්නකොට අපි February මාසේ sale එකට refer කරන්න ඕනේ. එතකොට April ගන්නකොට March එකට refer කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා ඒ නිසා මේක relative තමයි තියන්න ඕනේ first sale එක. right? එතකොට අපි February මාසේ ගන්නකොට January මාසේ sales වලට refer කරා. එතකොට ඒක relative sale එකක්. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. right? relative sale එකක්. ඊට පස්සේ අපි multiplication එක දැම්මා. 1 කියන එකත් සෑම එකටම apply වෙනවා. ඒ නිසා 1 වල අපි දන්නවා hard code කරාට පස්සේ පුතාලා ඒක absolute cell reference එකකට සමානයි. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ throughout the model. right? So 1 is a kind of fixed or absolute one. Then you need to add the sales growth. එතකොට පුතාලා දන්නවා මේ sales growth එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දිගටම තියෙන එකම sales growth එක. එතකොට දිගටම එකම sales growth එක තියෙනවා අපි දන්නවා මොන වගේ cell එකක්ද මේ reference එක වෙන්න ඕනේ. The particular cell reference that you make. It has to be a absolute cell reference. And you know how to make a particular cell absolute. So go to the beginning of this cell and press F4. F4 press කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් close කරන්න bracket. දැන් බලන්න පුතාලා කොහොමද මේ February sale එක අපි අරන් තියෙන්නේ. January මාසේ sale එක relatively තිබ්බා. 1 plus sales growth එක fix කරා. මොකද දැන් අපි අරමුණ තමයි you can remember that when we are discussing about the efficiency, it was said that you must need to do this the formulas must be developed. This is a formula. Formulas must be developed in a way that will allow to easily copy paste or easily drag. Now, if you develop this particular formula in this way, you can get the required answer. Now you can simply drag it and see what is the result. The correct results comes. So if you go to the April, you can see D16 March sale multiplied by 1 plus B3. May E6 the sale of April multiplied by 1 plus the sales growth. So රන්න පුතාලා අපිට පේනවා efficiency එක ensure. ඒතකොට මම කිව්වා මම යන්නම් ඔයාලත් එක්ක
ඒ cell එකට ඒ slides එකට ආපහු කියලා. දැන් බලන්න, you should understand this. When it comes to this efficiency, the first involves constructing formulas in such a way as to allow those formula to be copied to other cells in the model. So you have developed this particular formula here in a way that allows for you to easily drag it for the rest of the cells. And that's what we call the efficiency, isn't it? तर පුතා මේ විදිහට මේ ෆෝමියුලා එක ඩෙවලොප් කරගත්තේ නැත්නම් සෑම සෙල් එකකටම ගිහිල්ලා ඔයාට මේක ආපහු ටයිප් කරන්න වෙනවා. එතකොට එතන efficiency එකක් තියෙනවද? Efficiency mean minimum input maximum output. එතන efficiency නෑ. නිසා ඔයාලට පුළුවන් ෆෝමියුලා එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී ඒක copy paste කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න. And that is where the efficiency lies. And ඒ වගේම ඒ කරපු දේ හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ user ට. දැන් මොකක්ද ඔයා කරේ? පහුගිය මාසේ sales ගත්තා. ඒකට එකතු කරා 1 plus B3. 1 plus sales growth. එතකොට ඒක බොහොම පහසුවෙන් user ට තේරෙනවා. එතකොට සරල වචන වලින් කිව්වොත් මේ efficiency එක තියාගන්න ගොඩක් complicated දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට සමහර මේ Excel වල තියෙනවා විවිධ formulas, ඒවා සමහර වෙලාවට user friendly නැහැ. එතකොට ඒ users ලට ඒවා තේරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. එතකොට ඒක technical knowledge එකක් එක්ක අදාළ වෙනවා. නිසා අපි use කරන්න ඕනේ to the maximum possible the simple relationships. එතකොට අපිට ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට user ට පුළුවන් මේ දේවල් හොඳට භාවිතා කරන්න, modify කරන්න අවශ්‍ය විදිහට formulas. Right? So it's about the efficiency. Now you look at the cost of sales. So how you take the cost of sales? Again, you need to use the references to the maximum possible because you need to ensure the flexibility is there. So therefore, you go to this cost of sales cell, take the sales of January and multiply it by the cost of sale. So the cost of sale is there and you take it as a -1 because cost of sale is a expense, and take this 40%. And again think about, you can simply drag this particular formula for the rest of the ones. So therefore carefully think about how it should come. So even if you go to the month of February, see what you do. You take the February sale and multiply it by the cost of sales. Right? එතකොට එතනදිත් අපි බැලුවොත් තියෙන පොදු කාරණාව මොකක්ද කියලා. පළවෙනි සෙල් එකේ තියෙනවා B16 තිබ්බා. ඒ කියන්නේ sales of January multiplied by B4 cost of sale. ඊළඟ එකට ගිහින් බැලුවොත් ඒකේ C16 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ February sale එක ඒක multiply කරේ cost of sales වලින්. එතකොට මේ සෑම ෆෝමියුලා එකකම පුතාට පේනවා අපි B4 කියන සෙල් එක ගන්නවා. එහෙනම් B4 කියන සෙල් එක අපි constant කරගත්තොත් අපි drag කිරීමේදී නිවැරදි විදිහට answer එක එනවා. එතකොට B16 අපි දන්නවා ඒක C16 විදිහට වෙනස් වෙවි යනවා. එහෙනම් sale එක relative තියන්න cost of sale percentage එක absolute කරන්න. එතකොට ඒ විදිහට පුතාලා එක් කරොත් අපිට පුළුවන් මේක easily drag කරන්න. You take the sales and multiply it by, take minus figure and cost of sales and press F4. So now you make it fixed. Now what you can do, you can simply drag it. So here it comes. ඒක ඔයා drag කරගෙන ගියා. See how efficient that is? කොච්චර efficient කියලා දැක්කද? නැත්නම් මේවා එකින් එකට ඔයා කරන්න ගියා නම් efficiency එක නැහැ. නමුත් ඔයා මෙතන cell references භාවිතා කරපු නිසා, if you apply these relative cell references and absolute cell references carefully, you can get into the answers easily. The next one is pretty much easy. You can simply take the summation. It's a inbuilt formula. use කරා. එතකොට ඔයාට ඒක ඊළඟ මාසෙත් අපි දන්නවා February වලත් එන්නේ February sales වලින් cost of sales ඉවත් වෙලා. එහෙනම් ඔයා මේක relative විදිහට අරගත්තේ ඔයාට මේක simply මේ formula එකත් drag කරන්න පුළුවන්. So it's about the gross profit. Similarly, when it comes to the operating expenses, again it's similar to the cost of sales. So you refer to the sales and multiply it by, must be minus figure, cost of sales percentage, and make it fixed, because you need to, you know that the cost of the operating expenses for each and every month, it's 10% from the sales. So that's it. So you can simply drag that.
Profit before tax, again, very easy. You can take it as the summation of these two. Summation එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට ඒකත් drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. Relative cell reference. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හිතනවා නම් මේක ඊට වඩා පහසුවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ සෙල් එක අඩු වෙලානේ ආවේ. නමුත් මෙතන මයිනස් ෆිගර් එකක් තියෙන නිසා අපි ඒක ඇඩ් විදිහට ගන්නවා. අපිම define කරපු formula එක. So it's a formula defined by you. So rather than using inbuilt formula. So whatever the method that is convenient to you, you can use it. But the logical relationship has to be there. Income tax, same. Take the profit before tax, get them multiplied by, so -1 income tax rate and press F4. See, 7,500 and drag it and get the profit for the year, profit before tax plus income tax, in the sense why I take the plus mark, because it's a negative one. Then you get it, profit before, no? See how easy that is. So once you become much familiar to this relative and absolute cells, you would find that you can easily work out the models. So therefore, in order to develop models, you must be pretty much familiar with these absolute cells and relative cells, right? Absolute cells and relative cells you must be pretty much familiar with. So the default version is a relative cell. So here, if I am to highlight where we have make use of the relative cells, අපි relative cells use කරපු තැන් පුතාලට මම highlight කරලා පෙන්නුවොත් නිකමට. If I am to highlight that, here we use a relative cell. Here also I think here also we use the relative cell, right? මෙතන අපි relative cells භාවිතා කරා. So here also we use the relative cells. So since this is the first one, I'm just helping you with relative cells. then මේ අවස්ථාවල අපි ප්‍රධාන වශයෙන් relative cells භාවිතා කරමු. ඊට මේ cost of sales වලදී, ඒ වගේම sales වලදී අපි එතනදී යම් ආකාරයක absolute cells භාවිතා කිරීමක් කරා. ඇත්තට මේක combination එකක්, relative සහ absolute විතරත් ඒ විදිහටම combination එකක්. right? then මේ වගේ තියෙන්නේ absolute cells උත් තිබ්බා, relative cells උත් තිබුණා. ඒක ඒතකොට combination එකක්. right? तर මේ විදිහට පුතාලට පේනවා question එකකදී අපිට relative cells භාවිතා කරන්න වෙයි, absolute cells භාවිතා කරන්න වෙනවා. right? So that is something what you may have to make use of. It's about the model development. And I told you, in the model development, the most important thing is that once you develop a model, you must be able to manipulate that model. तर පුතාලට මම කිව්වා model එකක තියෙන වැදගත්ම කාරණාව තමයි develop කරාට පස්සේ අපිට ඒක manipulate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියන කාරණා. දැන් අපේ input ටික මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ inputs වෙනස් කරලා මොකද model එකට වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු sales 50000 කියලා අපි හිතුවා කියලා forecast කරා කියලා. See what happens. So that is the beauty. That's the beauty of model development. So here you have connect the input and output through different relationship, assuming the mathematical relationship, logical relationship. You have connected that. As a matter of that, once you change these things, it is reflected in the model. ඔයා කරන ඕනෑම වෙනසක් මේ model එකේ පෙන්වන්න කරනවා. See how easy that is. That is what we call the manipulation. But this is something impossible if you have done it in a manual environment, or even if you have done that without making references. පුතාලා මෙතන උනත් computer එක උනත් ඒක කරත් references නැතුව මේක කරා නම් මේ model මේ විදිහට manipulate කරලා ගන්න බෑ. It does not allow the manipulation. අපි හිතමු මේ figures එක figure එකක් අපි delete කරමු. මොකද වෙන්නේ බලන්න. See, the entire model is become 0. සෙල් එක කියන එක අනිත් හැම සෙල් එකකටම අදාළයි. ඒතකොට බලන්න අපි ඒක මෙතන නැති කරපු ගමන් මේ ඔක්කොම මොඩල් එක කිසිම දෙයක් නැහැ. That is the model
the manipulation, and that is the flexibility. ඒක තමයි අපි කියන්නේ flexibility එකනේ. So now these principles what you have learned should make perfect sense, right? So now you know the importance of the planning, and here you know the flexibility. So what is that? You make use of the references to the maximum possible. So if you use these references, that will allow you to easily manipulate that. You have witnessed it. And also the efficiency. So you have seen that if you develop your formulas carefully, that will allow you to easily drag them. That will allow you to easily drag them. So therefore, the efficiency is there. So this is the 3 golden principles of model development. So therefore, you need to practice this again and again because it is that much of worthwhile. So therefore, this takes your logical thinking. So you need to think, especially what are the cells that you need to keep relative, what are the cells that you need to keep fixed. Likewise, you need to think. පුතාලට මෙතන පේන්නේ නැති. පුතාලා මෙතන කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි relative තියන්න ඕනේ cells මොනවද, fixed තියන්න ඕනේ මොනවද කියන එක හොඳට කල්පනා කරලා අපි ඒක තීරණය කරන්න. Right? So this is a model development, the first 3 principles.